The difference between the pastor and the lecturer is the power. One day I told God, if you know you are not the real God, connect me to the real God because I'm ready for something. You can't enter shrine and not smell the devil. Why would people enter church and not feel God? If you say woman is nothing, that means together with your mom. But that is the thing. And you said, who is woman to talk to you? And it's woman that give birth to you, or did you come down from heaven? Everything you're doing to a woman is going back to your mother. So women are nothing. Don't say women are nothing, including your mother. Women Women don't have idea. Women are fake. Yeah, so you should learn to celebrate. Women, I just celebrate. Let's always celebrate. Now, like Catholic, they will give women the church to do whatever they like. Buy even though it's sweet for them. The other day, Mama said we should send 1,000 to women. Now, this lollipop, somebody some that men will not buy. give you. One day, tobacco. She told daddy, justice much and because gaskiya na ka fi yaro sai amfani da sunan wasa saboda wahala da mace ta sha amma kuma ba haka yake ba because abu biyu aka faɗa lokacin da Adam because ba lokacin su Adam bane abu ne ya faru it was during Adam an ce Adam da Eve ta ce ta bayar an ce nata wahalan haifuwa an ce maza na su kuma wahalan kan abinci to mata yanzu su suke wahalan kan abinci su suke kara wahalan haifuwa wani irin cin mutunci ne wannan now women suffer to bring food at home and women suffer to bear children because mata ba su aiki fa ya kamata mata muna gida ne kawai haka ba komai da zamu yi ko Bible ma ya faɗa in ji Paul let women stay at home and take care of their husband and children ya zamu taking care ina ku kun je ku noma ku yi wahala kun da mu zo mu ma samu ku kafa ku ba ku ruwan wanka a ba ku to ku ci amma ku yi ta noma ku yi ta waye ku ka salary ku zuba ku ce to gashi fa you bring your salary and point and say how going to do with it then we tell you what to do mu zo leborun muna tambayen ku me za ku yi ne now if you come to labor room we don't ask you what to do amma wani zaka ga matar shi na da ciki fa zai ce wai akan ki fara fa ka taba haifuwa ne ko kashin gwaiba wai su anan ba ku taba ku yi ba you see let's learn to respect women kun ga wannan magana ba wasa bane this is a serious magana shi yasa mazan dewa yanzu ba za su je heaven ba because of the way they treated their wife shi yasa Bible for because of ya ga wahala mata sai be inji Bible yace a cikin 1 Peter chapter 3 verse 7 yace how you treat your wife will determine how God will answer your prayer when su kwanan ba ma yanda yake bin ku fa wallahi the witches in your village are even innocent of what is even happening to you what is happening to you is your disobedience to God's law ko ya kai azumi ko ya kai addu'a ko kai ne waye ko kai ne kumuyi ko kai ne oye depo idan har baka iya ka bi doka ka kula da matanka kamar yanda 1 Peter chapter 3 ya faɗa ba duk addu'anka a iska kawai zaka na speaking tongues a saman iska za a baka bishop kamar yanda ake ba ma jinjiraye bishop na suna ba sanda ba hula I want you people men I want you to understand that God has given you assignment. Don't maltreat a woman. Yanzu wata rana wata kila yanzu abinda kake ma matanka da yasa Allah yake baka aiki har yanzu. Wayansu yanzu ku samu aiki matanku za ta zama second class sai Allah ya ce ma malaika accountant sai ce rufi account nashi. Freeze his account inji ubangiji ya ce ma malaika because daga kaga ido wannan kaga empower aka bashi na shekara 2 yana zama a gida ne babu yace to kara sake bashi aiki rufi account nashi haka ka ga ma accountant malaikan da shine in charge of finance to ai gyara yaro yana kuka da daddare a wuri matanka sai kai kana barci mugunta kenan ai ya kamata ma yanzu in matanka ta haifu kai ne da teno doka yaro celebrate my husband I'm telling you yana kokari because zan tashi ya abu sai ce mini kada ki kina da ciki ki zo na binki mama na haka zan zo na in zan sha ruwa zai ce bari ya je dibo mi haka zai je kamin ruwa kaga yanzu na gode Allah in su maza kuna zo ne nan mugaye ba ku da tsoron Allah ko kadan in yazo ta gefe matanka kai babo na game ba shi yasa Allah baya ji addu'anka kudi baya zama hannunka ta ina zai zo na dun kudi din bai da amfani dama arzikinka ai shine iyayenka matanka da ƴaƴanka da church
to kuma sai budurwai kake ba su ta ina Allah ba zai kashe kudi a hannunka ba yanzu wai su kudi a aljunku ai fanko ne sha sa miliyan daya shiga hannunka sati na sati mai zuwa baya wuri ta ina Allah zai albarkace ka kai mugu. Let's be celebrating each other. Wani yanzu tun ya aure matan shi in ba dai ya akan gado da daddare ne zai ce mama na kamar yaya ba wani suna ba wani I love you ba kome mama na in yana so wani abu zai fara rabe kisan kina kokari da ni kana ma matanka siyasa zaka yi wa Allah siyasa ne to to wai baka ga yanzu abun kunya kai ne mai karban salary matanka mai sayar da magi kai ne mai zuwa karban bashi kaga Allah ya tsine maka already in baka ba ya mutu mai salary zai zo yana karban bashi a wuri mai sayar da magi tsinewan Allah kenan. Let's consider this thing, man, and that is why I'm your pastor. That is why God choose this church for you. Obey your leader. The Bible says in the book of Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Kusa ana magana na yanzu mazana za su ce church ne yau service na mata ne to it's a moderate Sunday mun gama na mata ne, but the truth can never be hidden. Gaskiya baya iya boyuwa. Gaskiya baya iya boyuwa yanzu kamar ubangiji ya kira ne fa sai ki bani power. To me amfani aiki dai ai ba kai aiki sai a dawo gida kwanta. Amma sai ka ga matanka ta ce me za a dafa? Kusan yanda za ku yi kamar yaya. Baki san yanda ai an ce mata suna da hikima yanzu ba kudi baya yi ai hikima ba kudi ai mama na da tana kula da mu hankuri take yi akwai wai sun kuma za zo ne a nan yanzu mamanka ne ta yi maka makaranta kana so matanka ta yi ma yaranka makaranta wa'in sun kwa daidai ne yanzu abin da yasa ba ku tuna da babanku a kauye sai mamanku because ko ka sani mamanka da safe za ta tashi ta muku to ta yi muku shiri ku tafi makaranta ta yi muku komai ta kara biya kudi makaranta dole ka manta da baba wa'in su baba ne a zaune yanzu yaran ku ba ruwan su da ku har Allah suke ku mutu madu sauran landin su samu su kara ai business nasu da shi because ba abun da kuka contributing baka taba yi ma yaran lesson ba baka taba kai yaranka makaranta ba in an ce children day iyaye na zuwa sai ka ce ma maman kije baka taba zuwa makarantan ba ba ruwanka you don't do anything sai ka ce wai kai you father don't help your wife wani father kenan you are not a father you are a tiger to ka zama zaki kenan wani irin mulki ne haka Bible ce idan aka samu righteous king the people will rejoice. Ya samu sarki mai adali mutane ya za su yi kamata farin ranar ciki. Sunday tunda kana aiki daga Monday zuwa Saturday kace Since you work Monday to Saturday according Sunday to da you. safe me zai hana ka tashi da safe ka ce ma matanka baby bari ma yaran nan wanka ke ki je ki mana breakfast Sunday sai early kai in the ma yaran morning. wanka kai musu shiri ita ta yi breakfast Why su not share bath the share children? sai ka ce to ku so church Assist zaka your wife. mutu ne in kai Will you die by bathing your children and assisting shine your wife abun da early in the yake mai da morning? kai baba ba That is what makes you a real father. yaranka yanzu memory verse baka taba koya ma yaro ko so ɗaya ba You have never morning teach your devotion ka ce wai children kaga memory daga wuri verse. aiki baka cikin morning devotion You said you are not in the morning devotion because you are tired from the place of yanzu work. Allah ya tashi albarkace mata sai ka ce kuma Allah ya fi son mata If God start blessing the women, you said he loved them. ba aure a sama There is no marriage in amma ku heaven. ji ni da kyau Listen very well. akwai shari'an aure a sama There is marriage judgment in to heaven. shari'an ma a duniya ya fara The judgment started from the duk earth. abun da kai wa matanka Anything you do for your Allah ba wife, zai ji addu'anka ba God will not wayansu answer you. kuna ce wai ran da bayan aure ba abubuwa na tafiya Some said, before I married, things are working amma well for yanzu da me. na aure mata na ta zo da bakin kafa Now that I kafanta married fari her, she come with black leg. Her leg is white. ba ka yi abun da ya kamata bane sha sa verse 1 Peter chapter 3 verse 7 ya fara aiki akan ka You did not do the right thing. That is why the 1 Peter chapter 3 verse 7 is working on lokacin you. da aka kore su Adamu daga da Hawwa daga cikin gona ka me yasa bai ce ma if mun rabu a nan ba yace mu je mama na When they sent Adam and Eve from the garden, they went together sun tafi sun ci gaba da rayuwa and they continued their life together. so you have to know that your wife is a blessing to you Dole mu sani fa matayenmu albarku ne da Ubangiji ya for bamu. this reason Domin wannan dalili shall a man leave his father sai mutum ya bar mahaifinsa, and leave his mother ya bar mahaifiyarsa, including abokanayen shi because ana sauri ne ba sa wannan wuri a Bible ba and your friends too. by revelation now I'm telling you including his friends Har da abokanai ake fada.
and cleave to his wife and only her, not wives. Sai ya manne ma matansa ita kaɗai ba mataye ba. Not including concubine. Ba da kuma na gefe da gefe ba. Kuma ba rubuta Bible ko tana nan gunto ko doguwa ba. And it is not stated whether she is short or tall. Kai kana ce matanka ta sufa bayan yara biyar, kai yanzu ka haifi yara biyar zaka zama inda kake, yanzu kai baka haifi ba gashi ka gemun ka fari. You said your wife is old and she gave birth to 5 children. If you are the one that give birth to 5 children, can you be the same way you are now? Kuma in ka duba tun kuka fara sex da matanka kai ne on top. Lodi. Whenever you started everything, you are the one on top daily. Let's be honest and check realities in this life. Because this year is a year of supernatural open door. Wannan shekara ne na buɗaɗɗen kofa. So you have to be careful how you live with your family. Dole ne mu sa kula yanda muke tafiya da iyalanmu. Akwai wasu yara suna zaune a nan yanzu in kin duba planners za su ce in na yi kudi zan siya mama na kaza. Me yasa ba su kira baban su a ciki? Some children now their plan is if God give me riches I will buy something for my mother. Sai kuna fishi kuna ce yara sun fi son baban su, yaran makafai ne. And you the fathers you are angry they like their mother. Are the children blind? Ai suna gani abun da yake faruwa. They are seeing everything that is happening in that home. Idan ka zama kaman daddy. If you become like a daddy, yanzu yaran nan sun tashi a makaranta ko ga abun da suke mini. If these children close after school, this is what they do Ga to mu biyu her. da daddy ba. They are together with him. Sai su wuce ni sai su ce mishi daddy. They will pass her and say daddy. Sun bar su da Allah. And she leave them with God. Ni na san me yasa suna zuwa ta wurin shi. She knows why they are going to him. Because he's close to them. Domin ya kusanci yaran. Ni ma ina nawa assignment. She's doing her own assignment. That's the reason. So I am close to myself. Ita ma tana kusa da nata kanta da kanta. So take responsibility, sir. Yan uwa mu ɗauki aiki na cikin gidanmu. Without excuses. Mu daina ba da dalilai. Ba ku ga me buga keyboard na? Are you not seeing this man that is playing the keyboard? Da yare shi. Sometimes you see him on the keyboard with the baby. Kai kam tunda baka buga keyboard kam me yasa ba za ka doki naka ka aja inda kake yi? You since you are not playing the keyboard, why not hold the child and be with the child? a wata oga ka ce ba za ka je ko ina ba za ku zo na gida da su matanka da yaranka. Even if it is once in a month, make it in your mind to stay at home with the family. Amma shigowa gida kana wanka kana canja ka ina zan je wuri zan fita. As you have just entered amma akwai abun da yake pouring ka cikin gidan da ka gina. You want to go out like there is something that is a cikin gidan ne. Is there anything hidden that we don't know in that house? Kai. Something that is scratching you? In kowa yana fita fa. If everybody is going out, including the wife, ita ma ta yi wanka ta fita yaran su je ina. if you go out and she go out, what will the children do? Charity beginning at home. So, gyara fa yana tsoma wanda The daga general gida. overseer of this my magana is this. A kalmalawa shine wannan. If your Christianity did not work at home, In kristancinki bai aiki a gida ba. don't export it. Kar mu kai shi waje. Ka tuka tuwa gida mana ka ce ma yan gida duka yau ku zo na ni zan tuka tuwo. Cook food at home, ask the wife and the children to sit down. I will be Duk the one da to ka cook food. tuka tuwon hannunka ɗaya ya karye ka zo zan manna. Anytime you cook food and you have problem with the hand, God's servant is here, she will tana pray. wannan abu za ta rena mini. If Shine I start Yesu doing bai this- fishi ya hana mana mic ba. So Jesus is not angry by not giving us by giving Go us and position take care on the of your altar. wife. Mu je mu kula da matayenmu. Wayan su matayen ku shekara 40 fa. Some of us, the wife Amma are they are just looking 40 years, 67. but they look like 67 years. Baka taba ce mata daurin ki yayi kyau ba? You have never tell her that the way you tie your head Wayan is su tun good. kuke yanzu baka san size na pant na matanka ba? Some of us now, we don't know the size of Baka the san pants. size na brazier ta ba? We don't know the size of her brazier. Takalminta ma yanzu nace kowane mata ta aje takalminta na mije zai doka saka suka doki na wata. If they ask us, let the wife keep their shoes so that you pick your wife's shoe. Baka taba bada kudin kiso ba. You have never give money for her to plait her hair. Simple kudin kiso nan babu. The simplest one to plait her hair. Amma budurwa a waje. But a lady outside, Say baby, when she said baby, baby mumu. to ka zama wawa Sai kenan. ka doki kudin ka bayar. You will carry the money and give. Amma matanka a gida. But your wife at home, The wife of your youth. matan da ka haifa Wanda a ta kurciyan fama ka aura da a kai. kurciyanka, the one that started with Wanda you, in kana cikin bashi ita ne take sani. the one that if you are in debt, she knows Wanda in everything. kana cikin damuwa ita bari in gaya maka duk son kan da yan uwanka suke ranan da za a bi ka bashi. No matter how your relatives love you, the day they will know that you are Za on su ce debt, me matan shi na yi. they will say, what is your wife doing? Time din ne za ka san ashe ba yan uwanka sai matanka. It's that time you will know that your relatives are not there, it's only your wife. Just know that Musani,
that thing in between your leg is not the only thing that make you a man. Wannan abun da yake tsakanin kafafun mu ba shine yake mai da mu mazaje ba. What make you a man is taking responsibility. Abun da yake sa mu zama asalin maza shine in muna doka aiki da nawaya. So go home and be responsible. Aka ce mu je gida mu dauki nawaya da aiki. Take care of your wife, take care of your children. Mu kula da matayen mu da ƴaƴan mu duka. Ka kai yaran na makaranta da kanka. Sometimes decide take the children to school yourself. Mama makarantan su ba nisa ku yi trekking tare ka rike lunch box. Their school is not far. Trek with them, hold the lunch box. Ba za su taba manta ba. The children will never forget this kind gesture. Wata rana ka je da kanka ka biya school fees. Sometimes go yourself and pay their school fees. Wata rana kai da kanka ka je ka yi musu iron na uniform suna kallo. Sometimes iron their uniform yourself. Let them be seen. Say, Daddy know how to iron uniform. They will say, "Ai baba mu ya iya guga kaya." Oh, Daddy bath me today. Ai baba yau she mun wanka. Daddy took us to school today. Ai yau baba she kai mu makaranta. And in the future, a gobe, lokacin da kafafuwanka sun karye kana neman lunch box, that your leg now cannot walk, you are looking for lunch box. That is when they will carry lunch box for you. A lokacin ne su ma za su doki akwati. The difference between the pastor and the lecturer is the power. One day I told God, if you know you are not the real God, connect me to the real God because I'm ready for something. You can't enter shrine and not smell the devil. Why will people enter church and not feel God?